Então, galera, vocês já pensaram se um dia a gente tivesse uma BlizzCon, mas uma BlizzCon honesta, onde os devs, os funcionários da Blizz falassem a verdade para os jogadores? Então, um canal, ele fez aqui um vídeo de o segredo dos desenvolvedores, Diablo 4 revelado, uma convenção, uma BlizzCon honesta, sem roteiro, tá? Vamos ver aqui o que acontece nesse vídeo, como seria uma BlizzCon honesta, e se eles estão sendo realmente honestos, ou se eles estão falando besteira, tá bom, galera? Então vamos lá, o vídeo ele vai estar em inglês, mas vai estar a legenda aqui embaixo, tá? Vamos lá. Game Director of Diablo, Luis Barriga. Esse cara até já saiu da Blizzard. Ele estava envolvido em questões de não tratar bem os funcionários. Blizzard is dead. Começou bem. And soon I'm not going to be employed here. I want to thank all of you for coming, and a big thank you to HonestCon. I know you all want to hear about the game, so let's get to it. Diablo 4 is darkness, world, and legacy. Let's start with darkness. With Diablo 4, we want to put monetization front and center. We want every battle pass to be filled with useless crap you think you will care about. And just as you think you're starting to enjoy your character, we'll drop a patch that shits on every build. This game is a live development masterclass. On launch, alpha testers can join us on Battle.net, followed by the beta testers on Steam. While we appreciate your feedback during our apparent attempt to develop the game, feedback will never have any direct impact on development. This is darkness. Ó, por enquanto tá 100% certo. Por enquanto tá certo. Then we have World, also super important for Diablo 4. Here we have taken 0 risks, and it shows. Whether it's mindless world events or just trying to organize your stash in another generic godforsaken outpost, the world is both boring and overly complicated at the same time. And we've realized the biggest problem with Diablo 4 is that it'll make you want to play Diablo 3. And finally, Legacy. We took a shit on it. Remember, this ain't your mama's Blizzard. Now hold on to your loot boxes. Man, spooky church. Shut up, bro. We're going inside. Hold up, I smell guano. Big Lil in the house, yeah. Oh! Lily in the house. Bang, bang, bang. Blessed mother save us. Rock. Isso daqui, pra quem não sabe, é que tá tendo um evento do... Não tá tendo evento. Tá tendo uma skin da Lilith no Call of Duty. Tá? Você pode jogar com a Lilith no Call of Duty. Particularmente, na boa, eu não acho nada demais. Eu gostaria que a Blizzard corresse mais riscos, fizesse essas campanhas com os outros jogos, sabe? Levasse os seus personagens para outros jogos, trouxesse outros jogos para dentro dos seus também. Não vejo nada demais nisso. O pessoal mais hardcore acha estranho. É estranho. Look at me, dog. Load my gun. Walking in my ship. Isn't this fun? Gonna pop your ass. Yes, it's me. And if you want your let's get serious. Do you see what they're willing to do for money? And this is completely out of the developer's control. Okay, so where does this leave us? And how can we sum this up as simply as possible? They are relying on your nostalgia for a game company that no longer exists. And they're not going to stop. The only way for you, as the fans, to get out of this nightmare is to accept that Blizzard, as you know it, is dead. Ou o Mike Morhaime ali na direita. Só conheço o Mike Morhaime. Sisters, my friends, war is coming. And it's not gonna be pretty. Ah lá, ele tá com o Hammer também. You guys gotta get one of these. Ó! For the horde! For the horde! Today, we mourn as one. Today, we are dishonored as one. Because today, you find out what your new expansion is. Beware!
what the future has in store for you all. That's super dark, bro. But hey, no worries. They're owned by like Bill Gates now. That'll fix everything, right? Right? A gente espera que sim, né? That's not gonna fix anything, is it? Ai, cara, vídeo muito bom. Parabéns. Vou colocar o link aqui embaixo para quem quiser ver o link e quiser ver os outros vídeos do canal, que ele faz essas conferências, como tá aparecendo aí também do Starfield. É bem legal, são vídeos bem curtinhos. Vou botar aqui embaixo. É aquela coisa que todo fã sente, todo fã pensa, mas a gente quer fingir que não quer acreditar que não existe, que ainda existe aquela antiga Blizzard que a gente aprendeu a amar, aprendeu a respeitar, mas